Մեր երդասարտները պիտի գերդեն եւ մեր առաջնորդը պիտի ելնան։ Կուզեմ քնահատել իրենց գործունեությունը այսօր այստեղ։ Այո, ծափարեցեք իրենց։ Եվ երեխեք, մի մոռնաք դուք ով եք։ Մի մոռնաք որտեղ են եկած ենք, որտեղից եկած ենք։ Մեր պայքարը արդար է եւ մենք մի շարունակենք մեր պայքարը մինչեւ արդարություն։ Շնորհակալ եմ։ Խոսքը հասնում ենք Միացյալ Հայ երիտասարդներ կազմակերպության մեծ աջակից եւ սատար հեռուստահաղորդավար AABC հեռուստաընկերության տնօրեն Վրեժ Աղաջանյանին։ Please welcome to the stage longtime UIA supporter, community leader, and TV commentator Vrej Աղաջանյան. Բարև ձեզ, ի տարբերություն, որ ես միշտ հայերեն եմ խոսում, այսօր պետք է մի քանի բառ անգլերեն ասեմ։ All German leaders after World War II have apologized for Jewish Holocaust. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 1988, Congress passed a resolution and President Ronald Reagan apologized to the Japanese on behalf of United States for the 1942 internment of 110,000 Japanese, 80,000 of which were US citizens of Japanese origin. US paid 1.6 billion reparations. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 1993, President Bill Clinton offered contrition to Ugandan school children, telling them that, and I quote, European Americans received the fruits of the slave trade and we were wrong in that, end of quote. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 2001, President of Poland, Aleksander Kwaśniewski, apologized on behalf of Poland to the Jewish people for the July 1941 killing of no less than 340 individuals at the hands of the Polish people, originally thought to be Germans' crimes. He stood 2 hours in pouring rain, apologizing over and over again. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In Senegal, Africa, in 2003, President George W. Bush described the horrors of slavery and injustices of segregation. He said that only through centuries of struggle had America, and I quote, learned that freedom is not the possession of one race, end of quote. Prime Minister Erdogan, it's time to... Thank you. In 2004, George W. Bush apologized for the abuse of Iraqi prisoners at Abu Ghraib prison in Iraq after photos of inhumane treatments of prisoners were shown around the world. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 2008, the Canadian government formally apologized and agreed to pay about $1.85 billion to surviving Indian students for physical and sexual abuse of Indian students in 1920 and 1930 for Canadian government's aggressive assimilation. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. Australia formally apologized to its Aboriginal people in early 2008 for its policy of forced assimilation. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 2009, Congress of United States passed
and President Obama signed a resolution apologizing, and I quote, on behalf of the people of the United States to all native peoples for many peoples of United States for many instances of violence, maltreatment, and negligence, and the end of quote. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 2001, the US Senate passed a resolution expressing regret and apologizing for passage of discriminatory laws against the Chinese in America, including the Chinese Exclusion Act of 1882 for denial of citizenship rights. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 2001, strangely enough, Prime Minister Erdogan of Turkey apologized for the 1937, for the first time, and 1938 massacre in the city of Darsim that killed some 13,000 Alawi Kurds. Among them, strangely, were a few Armenian genocide survivors. Prime Minister Erdogan, it's time. In 2005, the California State Legislature issued a formal apology for the 1929 to 1944 repatriation of at least 500,000 individuals of Mexican ancestry, most of them US citizens. Prime Minister Erdogan, in 2012, the County of Los Angeles and its Board of Supervisors unanimously issued a formal apology to the Mexican Americans for the act of repatriation by their predecessors 80 years ago. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. Prime Minister Erdogan, you should take example of the above and apologize to Armenians. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. Շնորհակալություն. Join me in giving a warm welcome to someone who's very dear to our hearts, a great supporter of ours, our in case of emergency contact, and someone who's always been there from day one, Stepan Hovakimyan. Բարի երեկո, սրբազան հայրեր, արժանատիվ հայրեր, սիրելի հայ ժողովուրդ. Each commemoration of the Armenian genocide gives cause to much contemplation and soul-searching. Round or Jubilee anniversaries are no different than others because of the enormity of the event and because of the genocide of 1915 has left permanent scars in the mind and heart of our nation. After the genocide, hundreds and thousands of Armenians found refuge in foreign lands, creating strong, prosperous, and vibrant communities. In the United States alone, there are more than 1 million Armenian Americans, and everyone admires the vitality and strength of these communities. The overwhelming majority of historians, as well as academic institutions on Holocaust and genocide studies, recognize the Armenian genocide. As of today, 23 countries, including Canada, Argentina, France, Sweden, and 43 states of the United States of America have followed suit as well. Turkey denies the Armenian genocide, but many Turkish voices have recently joined the international critics in condemnation of Ankara's position. The role of the Armenian American community in establishing and maintaining close ties between Armenia and the United States is essential. We have two major aspirations. First, making Armenia a strong, prosperous, and democratic country. And second, preserve the Armenian identity and culture outside the homeland in the diaspora. The Armenian people have lived
with the reality of genocide for 97 years and the memories of lost ancestral home of so many victims have inspired generation after generation of Armenians. Before their dreams of a newly independent homeland materialized, we are confident in our determination to build a stronger and prosperous Armenia, which I believe will be the best memorial to the martyrs of the genocide. Ապրիլյան եղերնը մեր նահատակներու հիշատակի ոգեկոչման և բանձացման օրն է։ Ապրիլյան եղերնի օրերուն Օսմանյան կայսրության ժառանգորդ իդիհատական Թուրքիան մահվան սև ուրվագանը փորձեց տարածել ողջ հայության վրա մեր Հայաստան աշխարհի իսպար արմատախիլ ընելու մեր ժողովուրդը և վերջագետ տնելու հայ ազգի գոյության։ Ցեղասպանության առաջին ոճային արարքն է, որ այսպես կատարվում էր 20-րդ դարի սկիզբը ողջ մարդկության կյանքում։ Բայց հայության զորությունը մի անգամ ևս վերահայտնվեց, մահասպյուր չարտերից դուրս եկավ մեր ազգը ու նոր կյանքով սկսեց դրոփել նրա սիրտը։ Համաշխարհային առաջին պատերազմի ավարտին 1918 թվականին Սարտարաբադյան հերոսական ոգիով տարածված քոհաբայդան պսակվեց Հայաստանի մի կարևոր մասի ազատագրումը և անկախ հանրապետության հռչակումով մայիս 28-ին։ Ճիշտ է, կարճ տևեց այդ անկախությունը, խեղդվեց հայության ազատությունը, բայց ազատության և անկախության ազգային ինքնիշխան գոյության կամքը մնաց դոգուն և առողջ։ Եվ ահա 70 տարիներ հետո, երբ միջազգային թեփքերն ու կացությունները տարբեր ընթացք ունեցան, այդ կամքը վերստին բորտկած մեր մայր հայրենիքում այս անգամ Ղարաբաղյան ազատատենչ շնչով և բսակվեց Հայաստանի անկախության հռչակմամբ և երակույն թրոշի վերստին ծածոնումով 1991 թվականի սեպտեմբեր 21-ին։ Ապրիլյան եղերնի 97-րդ ամյակը մեզի առաջնում է թե մի հիմնական քաղաքական, որի իրականացումը մեր կյանքում մեր բոլորի սրբազան պարտականությունն է։ Այս հրամայականն ու իդեալը մեր կյանքով ու աշխատանքով արտահայտելի միությունն է, որ միասնական գործելակերպը։ Մեր զորության աղբյուրն է այս։ Մեր բոլորի նշանապանը լինի դա եկեղեցում, լինի դա հայրենիքում, լինի դա արտասահմանում։ Ժամն է համատեղվելու, ժամն է միասնական ըլլալու, պահն է ներդաշնակ գործունեության, մեկ եկեղեցի, մեկ հայրենիք, մեկ պետականություն կարգախոսի ներքև։ Սիրելի հայրենակիցներ, ապրիլյան եղերնի ցեղասպանության օրերի մեր թշնամին ոչ մի զադորոշում չդրեց մեր ժողովրդի զավակների մեջ, ոչ թավանաբանական, ոչ քաղաքական և ոչ դասակարգային խտրություն դրեց մահվան գործադրման մեջ։ Մահը միացրեց բոլոր հայերին։ Այժմ ժամանակն է, որ կյանքը մեզ միացնե հայկական հարության այս նոր օրերուն մեր միասնական սրտով և միասնական հոգիով։ Այս միության զորությամբ է, որ մենք կարող ենք լինենք մեր ազգի դեմ գործված ցեղասպանության անարդարությունը ճանաչել տալ ողջ աշխարհին և արդարության մեր իրավունքը որպես սուրբ կտակ մեր նահատակներին ընդունել տալ բոլոր ազգերին, բոլոր աշխարհին։ Այսօր ուխտի օր է, սիրելիներ, ինչպես հիմա կտեսնեք, մենք պիտի նաև հոգեհանգստյան պաշտոն կատարենք, աղոթք կանենք բոլոր այդ նահատակներ ու հոգիներուն, բայց այսօր նաև ուխտի օր է։ Այսօր մենք բոլորս մեր ցերկերը մեր սրտին տանելով պիտի խոստանանք, մեր աչքերը հարած դեպի Արարատին, պիտի ուխտենք, ինչպես բանաստեղծը գսե, պիտի հասնենք սրբազան լեր կատարիտ, երբ ջրեղները ռումպերուն կպնևերջ ու արունի ծովերն հագնին ձիածան, երբ մորթված խաղաղության աղավնին վերադառնա արհավիրքի վիհերեն, հաղթանակի ջուղը բերնին պիտի հասնենք կատարիտ։ Եվ հավատա,
Գրանիդյա ով Աստված, սրբազան լեր, հավատա, որ կհասնենք, մենք կհասնենք կատարիք։ Շնորհակալություն։ Հավատավոր եւ ուխտավոր հայրենիներ, անցնող քանի ժամերու ընթացքին մեզ մե յուրաքանչյուրը լսեց այս փեմեն արտասանված խոսքը եւ վստահ եմ յուրաքանչյուր խոսքեն եւ խոսեղեն յետք յուրաքանչյուրս մեր հավատքի մեր հայրերու հավատքին եւ մանավանդ մեր նահատակներու գդագի ուխտով վերանորոգվեցանք այս պահուն սիրելիներ երբ ցեզ մե յուրաքանչյուրին ցերքը վարած մոմեր գտեսնեմ ես այդ մոմերու լույսին ընդմեջեն ցեր հավատքի չերմությունը մեր նահատակներու գդագի հանդեպ ցեր պատրաստակամությունը եւ մանավանդ մեր նահատակներու անմա հոգիներու լույսը գտեսնեմ որովհետեւ մեր ժողովուրդը ինչպես Աստուծո խոսքը գսե մի վախնակ անոնց մե որ մարմինը գսպանեն մենք մեր պատմության ընթացքին երբեք չվախցանք անոնց մե որ մեր զավակներու մարմինները սպանեցին, բայց երբեք մեր հոգին չկարողացան սպանել։ Հայու հոգիով, հարության հավատքով, հայու շունչով, հարության շունչով մենք եկած ենք այստեղ ասելու, որ այնքան ադեն, որ աշխարհի վրա հայը գաբրի, միշտ պիտի մնա վար իր հավատքով, մեր նահատակներու գդագով, մինչև որ մեր արդարության ցայնը մեր ազգի իրավունքները մեզի քան Արահանգիս և ողորմություն և մեզ մեղավորացի մոտ կյաս կամություն և ստողություն անցար